Assalamu alaikum. So we were studying the fourth chapter, that is air, and today also we will continue with our chapter. The next topic is wind. What are the different categories of wind? So wind can be mainly classified into three, that is permanent winds, seasonal winds, and local winds. So what are the categorization of wind? Permanent winds, seasonal winds, and local winds. First one is permanent wind. Blows constantly throughout the year in a particular direction. അപ്പോൾ ഡയറക്ഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യാതെ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഇയറിൽ ബ്ലോ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് പെർമനൻറ്റ് വിൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഫ്രം ദ നെയിം ഇറ്റ് സെൽഫ് യു ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് the direction of the wind is constant. It won't change its direction. So if it is blowing on the west direction, then it will continue to flow west only in a year. If it is blowing on a east direction, then continues to blow in a east direction. So that is permanent winds. Permanent winds are winds which blows constantly throughout the year in a particular direction. ഒരു ഇയറിൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഡയറക്ഷനിൽ മാത്രം ബ്ലോ ചെയ്യുന്ന വിൻഡ്സിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? പെർമനൻറ്റ് വിൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. Next is seasonal wind. So seasonal wind means it changes its direction according to the change in season. Season change ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ഡയറക്ഷനും ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇത് seasonal wind. So permanent wind will not be changing on any basis, but seasonal wind, it changes its direction according to the change in season. Next is local wind. Local wind is only blow on a particular period during the day or year in a small area. ഒരു സ്മോൾ ഏരിയയിൽ മാത്രം ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടൈമിൽ മാത്രം ബ്ലോ ചെയ്യുന്നതാണ് ലോക്കൽ വിൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ലോക്കൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു പെർട്ടിക്കുലർ ഏരിയ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്മോൾ ഏരിയനെ ആയിരിക്കും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു സ്മോൾ ഏരിയയ്ക്ക് മാത്രം എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വിൻഡാണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത്? ലോക്കൽ വിൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ വിൻഡ് ക്യാൻ ബി മെയിൻലി ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു ത്രീ, ദാറ്റ് ഈസ് പെർമനൻറ്റ് വിൻഡ്, seasonal wind, and local wind. So permanent wind is blows constantly throughout the year in a particular direction. Seasonal wind is changes direction with change in season, and local wind is only blow on a particular period during the day or year in a small area. And the next one is water cycle. The next term is water cycle. So when water evaporates from the land and different water bodies, it becomes water vapor. So there are water bodies, right? So from water bodies, the water gets evaporated. So evaporated, and then it forms the water vapor. What it forms? It forms the water vapor. And what happens to this water vapor? The water vapor move upwards. Okay. The water vapor move upwards and forms the cloud. Clouds form ചെയ്യും. Okay, what happens? The water vapor move upwards and forms the clouds. And when the clouds could not hold the capacity, എന്താണ് ക്ലൗഡ്സിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ, ഈ കപ്പാസിറ്റി ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത സമയത്ത് അവിടെ എന്താവുന്നു? ആദ്യം കണ്ടൻസേഷൻ നടന്നിട്ട് അത് വാട്ടറായി മാറുന്നു. വാട്ടർ വേപ്പർ അഗെയിൻ ചേഞ്ചസ് ടു വാട്ടർ, ആൻഡ് ദെൻ ഇറ്റ് ഹാപ്പൻസ് ദി precipitation or rainfall. And after this rainfall, through rainfall, it again reaches to water bodies or
land. So this is called as water cycle. So water cycle is water bodies or lands, they will be having water in it, so it will get evaporated and forms water vapor. Water vapor move upwards and forms clouds. Clouds then condenses and then it will become water and it will come back to the ground in the form of rainfall. And again this rainfall is falling on the earth itself. It may be on some land or water body. So this process continues and this process is termed as water cycle. Okay, so this and this precipitation may be in the form of rainfall or snowfall or hail, etc. Okay, so it can be of any form. So first of all, water cycle, how the process is happening. The water bodies or the water particles on the land evaporates and forms water vapor. Water vapor then moves upwards. There it forms the clouds. Again it condenses. It becomes water. It falls on the ground as precipitation. Precipitation means rainfall, snowfall, hailstone, whatever it is. Then again it is falling back to the land or water body, and the process continues. And this process is termed as water cycle. Next we will study about the difference between rainfall and snowfall. Next is difference between rainfall and snowfall. So rainfall are small drops of water that falls on the ground, right? So snowfall is frozen droplets of water. That falls on the ground. Okay, next one is rainfall occurs in the region where temperature remains above freezing point. Freezing point മുകളിലായിട്ട് ടെമ്പറേച്ചർ ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് എന്ത് നടക്കുന്നത്, റെയിൻഫോൾ നടക്കുന്നത്. സോ ഇറ്റ് occurs only on regions having temperature above the freezing point. And in case of snowfall, temperature below freezing point. Okay, and the last one is rainfall is always in liquid form. And snowfall, it is always in solid form. So what are the difference between rainfall and the snowfall? First one is
Rainfall are small drops of water that falls on the ground, whereas snowfall is frozen droplets. They are not in the form of water, they are frozen droplets of water that falls on the ground. And the next one is rainfall occurs only in the regions having temperature above freezing point. Freezing point മുകളിലോട്ട് ടെമ്പറേച്ചർ ഉള്ള ഏരിയയിൽ മാത്രമായിരിക്കും എന്ത് നടക്കുന്നത്, റെയിൻഫോൾ ഉണ്ടാവുന്നത്. ആൻഡ് ഇൻ കേസ് ഓഫ് സ്നോഫോൾ ഇറ്റ് only happens in the region below freezing point, and the rainfall is in liquid form and snowfall is in solid form. Okay, and why rainfall is very important? Rainfall is very important for the survival of plants and animals. It brings fresh water to the earth's surface. So we know that there are some components which are very much necessary for the survival of living things on the earth, and one among them is water. So rainfall is important as it gives fresh water for the survival of living things on the earth, right? So we have learned about the difference between rainfall and snowfall. What are the difference between rainfall and snowfall? First one is small drops of water that falls on the ground is rainfall. Here it is frozen droplets. Here rainfall occurs only on the places having temperature above the freezing point. Snowfall is below freezing point. Rainfall is in liquid form and snowfall is in solid form. Okay, so that's it for today. Thank you. Assalamu alaikum.